YouTubers, it's me Stephanie Safat, and today I'm gonna show you how to make slime. It's been the first time I make slime in my video, sugar and like glue. Today I make shopping with my mom, no school. And yep, I don't make by study, that's okay. But I brought some glue sticks, and I wanted to make one video, so I want to show you the result of my slime. So stretchy. You can see it's also pokes. You cannot see how cool is it, like how cool is stretch. So yeah, let's start to the video. Just putting this there. And before we start to the video, I want to say to you, subscribe if you like it. Give me some thumbs up. I'm just going to show you one of my games. Okay, sorry guys. I'm putting the light there. So I'm going to show you, I'm going to show you one game. Like that is called Color Switch. To take it, you need to go to Play Store. So okay, you put Play Store, and then if you have internet, you can. But me now, I don't have so much internet. So sorry guys if I don't have internet, but it's like this the world. Yeah. And actually guys, if you know Color Switch game, I want to tell you so much if you like this game. Let's go to the video. We're gonna need a bowl and something to mix with. We're gonna need some glue. I'm just using this stick glue. And make sure that here is writing PA or PVA glue. PVA stick glue. And your borax solution. I just have a bit. So yeah, I want to show you later one game that is called Hand Spinner. Like you put it like this and you spin. I just have this color. I don't have find other. And I want to tell you, for this ingredient you need microwave. So cool. So now let's go to the video. Let's gonna take our bowl and add our glue. I have a big glue. I bring a big glue. Oh, just this should be so big. I don't know why it's small should be big instead of small, but yeah. I'll be right back because it takes so long. So yeah. Finally did it. It take a long time, like for 5 minutes. I know 5 minutes. I want to see the clock before I go to my friend Mia. Actually, vous savez quoi? Moi, si vous savez quelle est ma meilleure amie, elle s'appelle Mia Angela Manoli. Avant, on s'est discuté, mais c'était depuis longtemps. Vous avez vu, les amis? Maintenant, vous allez mettre au fond. Au fond? Qu'est-ce que j'ai en train de parler, moi? So now we're gonna put to the microwave. I'll be right back. Qu'est-ce que j'ai dit comme pondre? Oh là là, je reviens. Qu'est-ce que j'ai à la tête? Oh, c'est chaud. C'est chaud. Trop chaud. Vraiment, je rigole pas. C'est comme si c'est du slime. Oh, c'est ma mère qui est là. Elle vient de rentrer du travail, je crois. Voilà, ça ressemble vraiment comme du slime, mais ce n'est pas. On doit mélanger. Ça doit être comme transparent. Quand j'ai mis au micro-ondes, c'était transparent, mais maintenant c'est plus. Maintenant, je vais mettre mon borax solution. Et c'est ma mère qui me l'a fait parce que borax solution, you cannot do it by your hand. Later, you're gonna spoil everything, your hand, and it's gonna burn. Je reviens parce que parfois ça prend longtemps à faire ça. So guys, I put a little bit of some solution, and this is, oops. Oh my gosh, the light, my phone. I think I have message. Okay.
Avec message. Oh, so dark. I'll be right back with my message. Désolée, j'ai fini avec mon message et mon slime ressemble à ça. Trop cool. Faites ça chez vous, les amis, parce que c'est trop joli. Alors oui, merci de voir mon clip de vidéo. Si vous avez aimé ce clip de vidéo, restez connectés avec moi. Et un de mes vidéos, je vais amener mon amie Mia Angela Maluli si vous restez connectés avec moi. Bye. Regardez, c'est comme un moustache. Salut les amis, c'est moi, le moustache. Je m'appelle Stéphanie Stéphane, le moustache. Oh. Alors merci de voir mon clip de vidéo. Subscribe if you like it and give me some thumbs up. Bye guys. Au revoir.